வீடியோ டைட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ எம் டன் வித் பிக் பாஸ் பிகாஸ் வாட்சிங் பிக் பாஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது, டென்ஷன் கொடுக்குது, அஜிடேஷன் கொடுக்குது. அண்ட் அஜிடேஷன் கிவ்ஸ் மீ பிம்பிள்ஸ். நோபடி காட் டைம் ஃபார் தட். ஸோ நான் வந்து எப்போ ஸ்டாப் பண்ணேன்னா, இப்போ அந்த ஆக்ட்ரஸ் கஸ்தூரி வந்தாங்களா அந்த வாரத்துலேருந்து நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பட் இன்னைக்கு நான் என்னோட ஃபைனல் தாட்ஸ் சொல்ல போறேன்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து சில எபிசோட்ஸ் போய் பார்த்தேன், எஸ்பெஷலி த மது எபிசோட்ஸ் அண்ட் தென் த வீக்கெண்ட் எபிசோட்ஸ் வேர் மது வாஸ் டாக்கிங் டு கமல் ஹாசன். இந்த வீடியோல நான் வந்து எந்த ஒரு ஜூசி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போறது இல்லை. I'm not going to be talking about contestants. In fact, நான் வந்து பிக் பாஸ் வந்து a more production point of view ல நான் பேச போறேன். என்னோட ஃபைனல் தாட்ஸ் சொல்லிட்டு நான் அப்டேட் ஆயிருவேன். So let's get started on episode 47 of Can We Just Talk. ஸோ மது வந்து அந்த வீட்லேருந்து எக்ஸிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட அன்ஃபேர் எக்ஸிட், கையை கிழிச்சுக்கிட்டது, இது எல்லாமே வந்து என்னை பற்றி பேச சொன்னீங்க. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஐ ஆக்சுவலி வாட்ச் டேனிஸ் இன்டர்வியூ. டேனியோட இன்டர்வியூ நான் ஏன் போய் பார்த்தேன்னா, பிகாஸ் மது இஸ் டேனிஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன் ஷி was out of the house, Danny immediately went to see her. Danny and Madhu சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப உண்மை. She was not trying to commit suicide. She was self-harming. And self-harm வந்து இந்த டெய்லி வந்து self-harm பண்றவங்க வந்து ஒரு பெரிய ட்ரிகரா இருக்கும். Yes, there are a lot of people who sit at home and cut themselves. இந்த self-harm பண்றது வந்து ரொம்ப self-destructive behaviors, suicidal tendency இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரிகரா இருக்கும். In fact, I used to do self-destructive things as well when I was going through my depression. So this whole Madhu situation நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னா, what bullying can lead someone to do. Social mediaல வந்து நிறைய பேர் வந்து on a daily basis வந்து they are getting bullied, cyber bully. And இப்போ I read this news, ஒரு 8 வயசு பையன் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்து he committed suicide. Playgroundல வந்து bullying நடக்குது. Bullying is everywhere. உங்க வார்த்தையில இருக்கிற பவர், உங்க கமெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற பவர், உங்க மீம்ஸ்ல இருக்கிற பவர் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டுது. இந்த ட்ரோல் என்ற பேர்ல நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஆளோட செல்ஃப் டிக்னிட்டி, செல்ஃப் எஸ்டீமை கிழிச்சு அவங்கள வந்து they are driving them to suicide. And this is an epidemic that நம்ம எல்லாரும் பேச வேண்டிய விஷயங்கள். சீசன் 1ல வந்து ஓவியாவை வந்து when they were all cornering her, bullying her, நம்ம அவங்களோட கேரக்டர் வந்து பிஹேவியர் வந்து மாறுறத வந்து நம்ம வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்தோம். She jumped into the pool and she did a lot of things that it's traits of a self-destructive person. இதுல ஐரனி என்னன்னா, கை கிழிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடா ஆனாங்க. பட் அவங்க வந்து ட்விட்டர்ல வந்து they are so angry that she cut her hand because she was bullied. And then they go on Twitter and அவங்க கமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா, இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா, they go and attack those people. அவங்க ரிப்ளைல அவ்வளவு வல்கரா viciously ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. bully பண்றது தப்புனா, இந்த மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்றேன்னு ஒரு பேர்ல போய் viciously attacking someone, trolling someone, that is also bad. அப்புறம் கமல்ஹாசன் நிறைய பேர் வந்து மதுர எக்ஸிட்டை வந்து அவர் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்க. And I completely agree. இது வந்து நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல பார்த்துருக்கேன். பூலி பண்றவங்களை வந்து பனிஷ்மெண்ட் என்ற ஒரு பேர்ல வந்து ஏதோ ஒரு காமெடி பண்ணிட்டு பூலி ஆனவங்கள நோண்டுவாங்க. I like Kamal Hassan a lot. In fact, பிக் பாஸ் பார்க்குற ஒரு காரணமே வந்து கமல்ஹாசன் தான். பட் இந்த விதத்துல, அதாவது இந்த ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து தட்டி கேட்கணும்ல. அப்ப வந்து இல்ல எல்லாரும் வந்து என்னோட கண்ணுங்க தான், எல்லாரும் எனக்கு செல்லோதான், எல்லாரும் I have no favoritism அப்படின்னு சொல்றாருல. that is after a point வந்து is ridiculous. It's a bit insulting to our intelligence. Sometimes there's no palamoli, there is no philosophical way of handling things. Sometimes you just have to say, what the fuck did you do? What were you thinking? மது வந்து கையை வெட்டிக்கிட்டாங்கன்னு கமல்ஹாசன் வந்து oh you should be a brave girl, you shouldn't do things like that, you should be a good role model அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணாரு. But the minute he goes to the contestants, it's like எப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா, like அந்த லெவல்ல வந்து he is talking. ஆறுதல் சொல்றது வந்து சரி, but what drove her to do that? That is important. In fact, more important. கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் நாங்கள் பண்ணுவோம். பிக் பாஸ் ஹிந்தியில் வந்து சல்மான் கான் வந்து வீக்கெண்ட் எபிசோட்ஸ்ல வந்து பேசுறது வந்து for me I like that more because he's very like in your face, you crazy, what's wrong with you, like he just goes in there, he's no palamoli. சல்மான் கான் வந்து சுத்தி வளைச்சு பேச மாட்டாரு. கமல்ஹாசன் நிறைய சொல்றாரு, நான் வந்து பிக் பாஸோட ஹோஸ்ட். being a host is being neutral, but being a மக்கள் பிரதிநிதி, that is a different stance. So he needs to make up his mind. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா போகுது, but this is my last Big Boss video of this season, so never mind. டேனியோட இன்டர்வியூல வந்து அவர் வந்து ஒரு விஷயம் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து காட்டுவாரு, லைக் இந்த கான்ட்ராக்ட் நம்ம வந்து சைன் பண்ணிட்டு உள்ளால போறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு. And I was waiting for this word. I was waiting because nobody is saying it, but finally he said it. The contract by Animal Production.
Edema Productionsக்கு ஒரு good reputation இல்ல. In fact, they currently நான் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது they are currently being sued by a lot of contestants from a lot of reality shows. One incident வந்து இப்ப நடந்துட்டு இருக்க ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ வச்சிருந்தாங்க. அதாவது ஒரு பேச்சுலரேட் மாதிரி, அதாவது தமிழ்ல வந்து எங்க விட்டு மாப்பிள்ளை அது வந்துச்சுல, அந்த மாதிரி ஒரு ஜான்ரால வந்து ஒரு ஷோ வந்து எடமால் பண்ணாங்க. அண்ட் அப்போ வந்து ஷோல வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் நடந்துச்சு. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கவர் அப் பண்ணாங்க, அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து கவர் அப் பண்ணாங்கன்னு ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி நடந்துட்டு இருக்கு. அட் த சேம் டைம் இப்போ ஒரு 48 hours ago ஒன்னிதான் அந்த நியூஸ் வெளியே வந்துச்சு. பிக் பிரதர், அதாவது அந்த ஷில்பா ஷெட்டி அது போன அந்த எபிசோட் இருக்குல்ல, அந்த சீசன் இருக்குல்ல, அதுல வந்து ஒரு கான்டெஸ்டன்ட்க்கு வந்து நியூஸ் கிடைக்குது that she has cancer. அதை வந்து they recorded her reaction, they telecasted. It's very sensitive thing. இப்போ வந்து அபிராமி வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்றது, மது கையை வெட்டிக்கிட்டது, these are all very sensitive things that you should not put on television if you have integrity and if you have compassion. And இதை வந்து இப்போ ஒரு 24 hours வந்து மக்கள் வந்து கொதிச்சு போய் they are very angry with Edamol. Once again, this is the production, not the channel. Channel production team எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு இன்னொரு CANWEJUST talk தேவை. nobody got time for that. So back to Danny's interview. So அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் லைக் அது எதுக்கு அவர் காட்டுறாருன்னா, because he's saying that Madhu is obligated to not speak about sensitive things, and most importantly வந்து அந்த once you come out of a show you cannot bad mouth it. So இப்போ வந்து நானும் சேனலுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கேன், நான் சேனலுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்சிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் ஆன் டெலிவிஷன் yesterday. Did you guys watch it? Let's say நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீமில் வேலை செய்றீங்க, இல்லை எஸ்பெஷலி ஒன் which works for TV ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா, let's say something happens, நீங்கள் வெளியே வந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு வெளியே வந்தாலும் you cannot talk about it. They will sue you because you're under contract. நீங்கள் அந்த வேலையை அக்செப்ட் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க, நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட். நீங்கள் அதை சைன் பண்ணிட்டு தான் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் there's a lot of things on television that you learn, you interact with, that's a very sensitive information. But சில நேரத்தில் வந்து you come across things that they do behind the scenes that if வந்து மக்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா like oh my god there will be கலவரம், அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும். அந்த மாதிரி எனக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கு. I want to share some things with you, my Appavi viewers, but the minute I do my phone will ring. அதனால தான் இன்டைரக்ட்லி CANWEJUST talkல சில விஷயங்களை அப்பப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்களே கேட்ச் பிடிச்சிக்கிங்க. ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பிக் பாஸ் இஸ் ஸ்கிரிப்டட். Now let me explain something to you. If it's scripted, it won't be interesting, because nothing is more interesting than reality, because reality is more fucked up. Like actress Priya வந்து first seasonல வந்து அவங்களே சொன்னாங்க, நிறைய பேர் சொன்னாங்க பிக் பாஸ் வந்து scriptedனு. Well, if it is scripted, what a script. Exactly. Now எல்லா ரியாலிட்டி ஷோ வந்து ஸ்கிரிப்டட் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கீப்பிங் ஆஃப் த கடைஷன் நீங்கள் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து கிம் கடைஷன் வந்து when she was getting proposed எடிட்டிங்கை பார்க்கும்போது அவரோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணது வந்து she didn't like it. So she actually made her boyfriend propose to her again the way she wanted it. And அதே மாதிரி Khloe Kardashian வந்து when she was pregnant, she did not find out about it on television, on camera. She found out on camera. It will be more fun, interesting for the next season. அவங்க வந்து they faked the whole thing. அதாவது she finding out that she's pregnant, the whole thing was staged. இது வந்து நான் வந்து ஒரு ரூமர்ஸ்ல ஒரு டேப்லெட் மேகசின்ஸ்ல வந்து எடுத்து சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க, இது வந்து அவங்க வாயால அவங்க சொல்லிட்டாங்க. பிக் பாஸ் ஏன் தெரியுமா இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்கு all around the world in all the languages? Because their biggest plus is they take a group of people with the most different characters, different ages, and they let them loose in a contained area. That is a recipe for disaster. Hence, good television. So if it's scripted, it's less interesting, more boring, less controversial. Why would they do that? But TV shows பார்க்குறீங்களே, Zee Tamil, Sun TV, Vijay TV, talk shows, news channels, these are all scripted. But reality show, it's formatted. That means there's a format. Yeah, they will இங்க எடுத்து அங்க போடுவாங்க, இங்க எடுத்து இங்க போடுவாங்க, சம்மதலாம போடுவாங்க. But it's all in the editing. I make videos as well. I know how to edit so that the perception comes across as what I want you to think. And இன்னொரு விஷயம் வந்து டேனி சொன்ன விஷயம் வந்து, and this is my last point of this video. நிறைய countriesல வந்து பிக் பாஸ் வந்து பிக் பிரதர் பிக் பாஸ்ல வந்து it will come on television, but there's not much big hoo-ha about it. You know, everybody's just like they watch it and then they over it. Twitterல போய் கொஞ்சம் சண்டை போடுவாங்க, and then social mediaல வந்து அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுவாங்க.
அன்லெஸ் ஒரு பிக் ஃபேஸ், அதாவது ஒரு பிக் செலிபிரிட்டி வந்து அந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா மேபி தட்ஸ் த ஒன்லி டைம் that they will actually make a big fuss about it on news channels. If not, nobody talks about it. ஆனா பிக் பாஸ் தமிழ்ல வந்து அதுக்கு அவ்வளோ டென்ஷன், அதாவது ஒரு கண்ட்ரி லெவல்ல ஒரு குளோபலி வந்து ஒரு, அதாவது கமலத்தில் சொல்லுவாரு 10 கோடி மக்கள் 12 கோடி மக்கள் அந்த லெவல்ல வந்து ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணுது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா because it's constantly talked about. இப்போ வந்து யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் வந்து they constantly take up the issue and talk about it. contestants ஓட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ஸோ உங்கள் பையன் உள்ளால இருக்கும்போது எப்படி இருந்தா, அவங்க பொண்ணு இப்படி இருக்கிறா, லைக் அவங்க சருவாங்களா, இதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு they increase the curiosity of the மக்கள். எலிமினேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து they stir up, like they find out more information. இது எல்லாமே வந்து அந்த ஷோ வந்து இவ்வளவு ஹைப்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய காரணமா இருக்குது. Of course நான் கூட என்னோட சேனல்ல வந்து பிக் பாஸ் பத்தி பேசியிருக்கேன், and maybe that's another way of contributing to the discussion about it, because people are constantly talking about it. If you go and see my big boss videos and comment section, people are just engaging in their own arguments about what they are thinking, because everyone's opinions is so strong. So big boss பத்தி பேசுனதுல எனக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது, which I am not going to be doing for the rest of the season unless it's a very good reason. If not, I don't want to watch Bigg Boss season 3 or even talk about it. So I'll see you guys in my next video. Bye! You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody